Republic of Somaliland Recognition Bill. Second reading what day? Friday the 24th of November, Madam Speaker. Friday the 24th of November. Thank you. xildhibaan Gavin Williamson oo ka mid ah baarlamaanka UK isla markaana mooshinka aqoonsiga horgeeyay ayaa halkaa ka jeediyay khudbad dheer taasi oo uu kaga warramay qadiyadda madaxbannaanida Somaliland marxaladii ay soo martay iyo heegsigeeda la xidhiidha inay beesha caalamka ka hesho aqoonsi buuxa. Sir Gavin Alexander Williamson ayaa markaa koowaad ka warramay taariikhda dheer ee ku xidhiidhsan xorriyaddii Somaliland ee 60 ka qaadatay dowladda boqortooyada Ingiriiska iyo sida ay ula midowday Soomaaliyadii uu Talyaanigu gumaysanayay. I call Sir Gavin Williamson. Madam Deputy Speaker, I beg that leave be given to bring in a bill to require His Majesty's Government to recognise formally the Republic of Somaliland, to make provision in connection with the establishing of diplomatic relations with the Republic of Somaliland and for connected purposes. If I can also draw the House's attention to the register of my interests. Madam Deputy Speaker, the 4th of July is often known as an Independence Day for another country, but I'm not here to talk about the United States, but actually the Republic of Somaliland. On the 26th of June in 1960, Britain granted independence to the British Protectorate of Somaliland. And it was in that euphoria, in that moment, that Somaliland a few days later entered into a union with the old Italian trust territories of Somaliland. iyo dhibaatadii shacabka Somaliland kala kulmeen ee taliskii macangaga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. dhibaatada Siyaad Barre ka geystay dhulka Somaliland wuxuu tusaale ugu soo qaatay diyaaradii Hargeysa ka kacay ee dib u duqeeyay kuwaasi oo galaaftay nolosha boqolaal kun oo qof halka xasuuqa Siyaad Barre geysanayay ee ka farxadeen boqolaal kun oo kale. waxaa kale oo xildhibaanku tilmaamay in taliskii Maxamed Siyaad Barre uu dumiyay magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale ee Somaliland boqolkiiba 90 halka dadka uu ka sumeeyay baraagihii ay biyaha ka cabeeyeen qaarkoodna inta la isku xidhxidhay hal mar la xasuuqay. But this proved to be a deeply unhappy union. Madam Deputy Speaker, that union, while it started off in hope, while it started off in optimism, ended up in tragedy. You saw the rise of a brutal military dictatorship based in Mogadishu, whose next steps were the persecution and the genocide of so many Somalilanders. Over the preceding years, you saw a genocide that unfolded that saw the loss of so many lives. You're not just talking about tens of thousands, but hundreds of thousands of lives. In the capital city of Somaliland, you saw Somali Air Force jets rising to the skies to drop bombs on the people of Dhegeyso. 90% of the city was completely destroyed, but also not just in Dhegeyso, but so many cities right across Somaliland. You saw so many of the nomadic tribes of Somaliland persecuted, with their only source of life, the wells that provided them vital water, being poisoned. Hundreds of thousands of people died in that genocide, and sadly, so much of the world did not notice or paid no attention. And it wasn't just the people that were killed. xildhibaan Gavin wuxuu sheegay in iyadoo Somaliland lagu taxgelinayo waxa ay qabsatay iyo culeysyada ka haysta jaarkeeda aan dimuqraadiga ahayn la aqoonsado. waxaanu yidhi dowladda Ingiriisku way aamusan tahay aqalka House of Commons ee baarlamaanka waxaynu u baahannahay inaynu shaqo badan qabanno. muddo dheer buu qaatay aqoonsiga Somaliland, laakiin waa xilligii la aqoonsan lahaa Somaliland. mar walba waxaynu sameynaa cudurdaar, laakiin waa in tallaabo la qaado oo hadalka ficil loo bedelaa. waayo Somaliland waa qaran sameeyay waxaynu qaran ahaan sameynay. Somaliland waxay la nooshahay jaar qallafsan oo aan dimuqraadi ahayn sideeda. waa inaynu Somaliland ku abaal marinaa nidaamka dimuqraadiga ah, xorriyadda hadalka iyo dadaalkeeda, ayuu yidhi
waxaanu intaa ku daray oo uu baarlamaanka UK u soo jeediyey in ay Somaliland inay dowladda UK ku hagaan sidii ay u aqoonsan lahayd Somaliland. waxaanu yidhi waa in aqalka baarlamaanku uu dowladda Ingiriiska ku hagaa sidii ay u aqoonsan lahayd dowladnimada Somaliland. Sir Gavin Williamson wuxuu mudanayaasha baarlamaanka UK u sheegay in xasuuqii taliskii Maxamed Siyaad Barre geystay uu saameeyey qoys kasta oo reer Somaliland ah, taasina ay muujinayso heerka uu gaadhsiisanaa. But we now need to step up as a nation. We now need to do something more than actually just being there. It is time to recognise. For too long we have resisted that. We always find excuses for inertia and inaction. Now is the time for us to start to be brave and actually reward the people that are doing the things that we as a nation ask them to do. Somaliland does not live in the easiest of neighbourhoods. It has difficult neighbours. But being a democratic country, being a country that wants to educate its boys and its girls by having a judicial system that is fair and robust, these are things that we need to be rewarding. This is what we need to be putting on a pedestal to say, this is an example that we want others to follow. Every single family in Somaliland was affected by this, that was touched by this violence. But so many families were displaced, even within the own borders of Somaliland, or they had to flee to neighbouring countries, such as Ethiopia and Djibouti. Now, we should take a great sense of pride in this country because, of course, we welcomed so many of those Somalilanders to our shores, and they made us their home like so many Somalilanders have done in the past. And it's that connection that goes long before the independence, that actually ties our two nations together. I say that if a government is not going to take the action that is required, let it be the British House of Commons that takes the lead. Let it be the House of Commons that leads the way. If the FCDO is deaf, let us show what the will is for us to recognise what is a nation. Let us show what the will is for us to recognise what is a nation. A country which has its own processes of judiciary, it has its elections, it has every function of a democratic nation that we want to see. So if the government is reluctant to do it, let this House do it. Let us make sure that we reward those who are doing what is needed and is required. A country that has got investment coming into it, and I'd like to thank the British government for the investment in Berbera Port, the investment on the highway north to Dhegeyso. But by the simple act of recognition, xildhibaanku wuxuu sheegay in dhibaato kasta oo shacabka Somaliland soo mareen ay xilligan sameynayaan horumar joogto ah, isagoo sheegay inuu dowladda Ingiriiska uga mahad celinayo inay Somaliland ka taageertay dhismaha dekedda Berbera iyo qayb ka mid ah jidka Berbera Corridor ee isku xulaya magaalooyinka Berbera iyo Wajaale oo ku taalla xuduudka Itoobiya iyo Somaliland dhexeeya. waxaa xusid mudan in wareegga labaad ee dooda ku saabsan aqoonsiga Somaliland baarlamaanka la horgeynayo 24 bisha November ee sanadkan 2023 kadib markii uu aqbalay gudoomiyaha golahaasi. mooshinkan waxaa baarlamaanka horgeeyay 12 xildhibaan oo kamid ah baarlamaanka Ingiriiska, kuwaasi oo 7 kamid ah magacyadooda halka laga akhriyay. maaha markii koowaad ee baarlamaanka Ingiriiska la horgeeyo mooshin ku saabsan aqoonsiga madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland, balse sanadkii 2021 ayaa sidan oo kale wuxuu xildhibaan Gavin Williamson uu baarlamaanka hordhigay mooshin ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madaxbanaanida Somaliland. xilligaasi waxay doodaasi beesha caalamka ku soo jeedisay Somaliland. Honourable member have leave to bring in the bill. As mayors that opinion, say aye. Aye. Of the contrary, no. I think the ayes have it. The ayes have it. Who will prepare and bring in the bill? Mr. Clive Betts, Sir Robert Buckland, Dr. Lisa Cameron, Alan Cairns, John Speller, Ian Paisley, Alex Shelbrooke, Paul Blomfield, Alexander Stafford, Kim Johnson, and myself, Madam Deputy Speaker.
Sir Gavin Williamson. Republic of Somaliland Recognition Bill. Second reading what day? Friday, the 24th of November, Madam Speaker. Friday, the 24th of November. Thank you.